Yeah, so can I share the screen? Yes, You need to share the screen. So you have to make it post. Yeah, thank you. Yes, problem. So later you can unmute. Yeah. Okay, Hare Krishna. Om Jnanatimirandasya Jnananjanashalachakshuronmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamihim Dadati Supatantika. Vandeham Sri Guru Shri Yuta Padakamaram Sri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrachatam Sagana Raghunathan Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sagan Lilita Sri Vishakanvitamscha Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharini Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desatarini Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaurav Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So welcome all devotees back again to our session. তো সমস্ত ভক্তবৃন্দদেরকে আমাদের অধিবেশনে আবার স্বাগত জানাচ্ছি। Last time we started with the theme where we did on Swadharma. So I'll just I think I think I need to just mute everyone. So আপনারা নিজে I've just done mute all. So when you want to translate, you can unmute yourself. Yeah. Yes, thank you. So we saw from Bhagavad Gita last time this verse on Swadharma, Shreyan Swadharma Viguna Paradharma Sanushtita. I said that this verse repeated 2 times in 3rd chapter and 18th chapter. So আমরা গত সপ্তাহে ভগবদ গীতায় স্বধর্মের বিষয়ে এই শ্লোকটি আলোচনা করছিলাম, যেটা ভগবদ গীতায় 2বার উল্লেখ করা হয়। একটা হচ্ছে 3rd অধ্যায় এবং আরেকটা হচ্ছে 18th chapter 18তম অধ্যায়। We spoke a lot about it. I'll not recap all the points, but some important points are that the Gita gives a lot of importance to where Krishna is telling Arjuna to stick to his Swadharma. And Swadharma means work born out of one's own nature of body and mind. So আমরা পুরোপুরি পুনরাবৃত্তি করব না, তো আমরা জাস্ট সংক্ষেপে যদি বলি, সেক্ষেত্রে কৃষ্ণ অর্জুনকে স্বধর্ম বিষয়ক উপদেশ দিচ্ছেন, যেখানে ব্যক্তি নিজের প্রকৃতির ভিত্তিতে কর্মে যুক্ত হবেন। Yeah, and so Arjuna is a Kshatriya and hence he has to fight. He cannot say that I don't like it, so let me take the job of a Brahmana. So অর্জুন যেহেতু একজন ক্ষত্রিয় ছিলেন, সেক্ষেত্রে ওনাকে যুদ্ধ করতে হবে। উনি বলতে পারেন না যে আমি ক্ষত্রিয় ধর্ম ত্যাগ করে আমি একজন ব্রাহ্মণ হিসেবে কার্য করব। Actually, this topic is important because there is another topic in Gita which is connected to the Swadharma, which is called duality, Dvandva, in 2nd chapter Bhagavad Gita. So এই স্বধর্ম বিষয়ক ধারণাটি আরেকটা ধারণার সাথে সম্পৃক্ত, সেটা হচ্ছে দ্বন্দ্ব, যেটা 2য় অধ্যায়ে খুব সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। Dvandva means anything in this world has a negative side to it. There is nothing in the world where you can say this thing is perfect, like summer season. Some things may be good in summer, but some things may not be so good. So in winter, something else may be good, but something may not be good. Hence, Krishna starts Gita by saying, Tam Stitikshasva Bharata. So দ্বন্দ্ব বলতে যেটার একটা বিপরীত দিক রয়েছে, যেমন শীত এবং উষ্ণ। যেমন গ্রীষ্মকালে যখন প্রচুর গরম পড়ে এবং এটার বিপরীত হচ্ছে শীতকাল, যে সময় খুব বেশি শীত পড়ে। এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে 2য় অধ্যায়ে বলছে যে তান্ত্রিক ভারত, অর্থাৎ এই দ্বন্দ্ব সহ্য করার জন্য উপদেশ দিচ্ছেন। In fact, if you read the purport to 2.14 Bhagavad Gita, Srila Prabhupada writes that in summer season it is very hot, but still a woman should cook in the kitchen.
and in the winter it is very cold, but still a man should get up early and take bath in the morning. সো দ্বিতীয় অধ্যায়ের 14 নম্বর শ্লোকে আমরা যদি তাৎপর্যটা দেখি, সেখানে শ্রীল প্রভুপাদ খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করছেন যে আহ গ্রীষ্মকালে যদিও অত্যাধিক গরম, কিন্তু একজন মাতাজি রান্না করা থেকে কখনো বিরত হন না। ঠিক একইভাবে শীতকালে প্রচন্ড ঠান্ডার মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ কখনো ভোরে শয্যা ত্যাগ করে স্নান করা থেকে বিরত হবেন না। Yeah. So how the Swadharma is related to Dvandva is because any occupation you take, there will be a flip side to it. তো কিভাবে এই স্বধর্ম এই দ্বন্দ্ব সাথে সম্পৃক্ত, সেটা আমরা দেখবো। অর্থাৎ যে কোনো একটা বিষয়েরই এটার বিপরীত আসপেক্টও। And Krishna, Yes. and that is why Krishna is starting his instructions by saying Tam Stitikshasu. You have to tolerate the duality of the word. Dvandva, we have to tolerate. We have no choice. তো পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্য প্রথম উপদেশ দিচ্ছেন যে আমাকে এই দ্বন্দ্ব সহ্য করতে হবে, আমাকে তান্ত্রিক ভারত আমাদের দ্বন্দ্বটা অবশ্যই সহ্য করতে হবে। So Arjuna, he's thinking that the job of a Kshatriya, the task of a Kshatriya is very inferior because he has to kill so many people. So the task of a Brahmana is better. He's thinking like that. But no, it is not like that. Every occupation in the world has its own Dvandva. Kshatriya nature has its Dvandva, where you have to fight and kill. Brahmana nature has its another Dvandva. Vaishya, another Dvandva. Everything has Dvandva. তো প্রত্যেকটা পেশারই এই দ্বন্দ্ব ভাবটি রয়েছে। যেমন অর্জুন মনে করছিলেন যে ক্ষত্রিয় হিসেবে যেহেতু ওনাকে বিভিন্ন যুদ্ধ করতে হয়, যুদ্ধে অনেক যারা বিপরীত পক্ষকে হত্যা করতে হয়, সেটা ব্রাহ্মণের চেয়ে নিকৃষ্ট। তো কিন্তু প্রত্যেকটা পেশা, সেটা ব্রাহ্মণ হোক অথবা ক্ষত্রিয় হোক, প্রত্যেকটা পেশাতে এই দ্বন্দ্ব বা বিষয়টি রয়েছে। So this is important to understand so that we don't waver from our Swadharma thinking Paradharma is better. আমরা আমাদের কখনোই মনে করা উচিত না যে আমি যেই প্রকৃতি বা যে স্বধর্ম অনুসরণ করছি সেটার চেয়ে আরেকটা ধর্ম, আরেকজনের ধর্মটা আরো উত্তম। Yeah. So Prabhupada also writes like a businessman. In his profession, there is Dvandva. Sometimes he has to lie. Prabhupada says that, oh, I'm not making much profit for you. তো Okay. So there is Dvandva in that occupation also. প্রভুপাদ বলছেন যে এমনকি ব্যবসার ক্ষেত্রেও এই দ্বন্দ্বটা বর্তমান। কিরকম একজন ব্যবসায়ী অনেক সময় ব্যবসার খাতিরে মিথ্যা বলতে হয়, তো এটাও দ্বন্দ্বের অন্তর্ভুক্ত। So unless we learn to tolerate Dvandva, we cannot stick to Swadharma. This is the connection. সো এই দ্বন্দ্ব এবং স্বধর্মের সম্পর্কটা হচ্ছে, আমরা যদি দ্বন্দ্ব সহ্য করতে না পারি, সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের স্বধর্ম অনুশীলন করতে পারবো না। That is why in English there is a saying, grass is greener on the other side. That means one always feels that something else is better than my situation. তো এই জন্য ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে যে আমরা যেটা বাংলায় দেখি, নদীর অকুল একুল পরে ছাড়িয়া বিশ্বাস, অর্থাৎ অন্য পাশে যে অন্যজন ব্যক্তি উনি খুব ভালো আছেন, ওনার ধর্মটা সঠিক আছে, আমি যেটা করছি সেটা ভালো নেই। We also discussed last time how Swadharma is connected to your service also in devotional service. That means each of us, there is something which we are naturally best at doing in service to Krishna. So this is all based on our body and mind only. And it is our duty to identify that and nourish it. আমরা গত ক্লাসে ব্যাখ্যা করছিলাম কিভাবে স্বধর্ম আমাদের ভক্তিমূলক অনুশীলন, ভক্তি জীবনের সাথেও সম্পৃক্ত। এক্ষেত্রে আমরা আমাদের যে দেহ এবং মনের প্রকৃতি অনুসারে আমরা ভগবত সেবায় নিয়োজিত হই। Okay, so in Chaitanya Charitamrita, since Mahaprabhu's appearance is coming in 2 days, Gaura Purnima, Chaitanya Charitamrita, when Chaitanya Mahaprabhu meets Mukunda Sarkar, his son Raghunandan, and Mukunda's brother Narahari, he gives different instructions to different people. Because Mukunda was good as a doctor, he was a Vaidya. Raghunandan was a very good pujari, and Narahari was a very good preacher. So Mahaprabhu tells all three of them different things. He tells Mukunda, you do your Vaidya very nicely. He tells Raghunandan, you worship the deity. And he tells Narahari, you preach. So আমরা যেহেতু কয়েকদিনের মধ্যে গৌর পূর্ণিমা আসছে, আমরা যদি
শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনের দিকে থাকায় সেক্ষেত্রে দেখি মহাপ্রভু ওনার পার্শ্বদ বৃন্দদের এক একজনকে এক একটা উপদেশ প্রদান করেন। যেমন উনি নারহরি চক্রবর্তী, যিনি বৈদ্য অর্থাৎ ডাক্তারি প্রফেশনে ভালো ছিলেন, ওনাকে বলছেন আপনি Mukunda is doctor, Narahari is preacher. সরি মুকুন্দ, ওনাকে বলছেন আপনি বৈদ্য হিসেবে আপনার সেবা সম্পাদন করুন। নারহরি চক্রবর্তী ওনাকে বলছেন প্রিচিং এর জন্য, নারহরি প্রিচার, Narahari preacher and Raghunandan. রঘুনন্দন এজ প্রিস্ট, এবং রঘুনন্দনকে উপদেশ বলছিলেন উনি যাতে পূজারী হিসেবে কর্মরত থাকেন। So this was told by Mahaprabhu because he understood what they are individually good at. He didn't tell opposite things. He didn't tell Raghunandan, you be Vaidya. He didn't tell Mukunda, you do preaching. তো মহাপ্রভু প্রত্যেকের প্রকৃতি সম্পর্কে জানতেন এবং উনি ওনাদের প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে ওনাদের ভগবত সেবা সম্পাদনের জন্য উপদেশ প্রদান করেননি। Yeah. So that's why last time, if you remember, we concluded by saying that Swadharma can be found out by 4 ways. One is by a long period of time. Over a period of time, one can understand. Second is by one's own effort, one can understand by deep thought. Third was by people who are very close to us, they can help us. And fourth was astrology. তো আমরা গত সপ্তাহে ক্লাসে ডিসকাস করেছিলাম যে আমাদের স্বধর্মটা কি, সেটা আমরা চারটা ভাবে জানতে পারি। একটা হচ্ছে নিজের প্রচেষ্টায়, আর একটা হচ্ছে অনেক দিন ধরে নিজেদের পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে, তৃতীয়ত অন্য যারা আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষীরা আছেন ওনাদের কাছ থেকে আমরা উপদেশ গ্রহণ করার মাধ্যমে, এবং চতুর্থত জ্যোতিষ বিদ্যার মাধ্যমে, জ্যোতিষ শাস্ত্রের মাধ্যমে, অ্যাস্ট্রোলজির মাধ্যমে। Yeah, now we are coming to the second topic from Bhagavad Gita, which is related to it. So the question is, the Swadharma is connected to what? If you ask, then we have to go to this verse from the 13th chapter. তো আমরা এখন আমাদের দ্বিতীয় যে বিষয়টি সেটার উপর আলোকপাত করব। তো স্বধর্ম এই ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ বিষয়টার সাথে যুক্ত, এবং সেটার জন্য আমরা এই শ্লোকটার দিকে আলোকপাত করব। So reading the verse, of course that you need not read again. Kshetrajñam chapi mam vidde sarva kshetreshu bharata kshetra kshetrajñayo jnanam yatte jnanam matam mama. O scan of Bharata, you should understand that I am also the knower in all bodies, and to understand this body and its knower is called knowledge. That is my opinion. So only translation you can read through. Yes, এই শ্লোকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, হে ভারত প্রদীপ, তোমার এটা জানা উচিত যে আমি সমস্ত দেহের দেহ সম্পর্কে জানি, এবং এই দেহ সম্পর্কে জানা এবং যিনি এই প্রত্যেকটা দেহের সম্পর্কে জানেন তার সম্পর্কে জানাটাই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান। এটাই হচ্ছে আমার অভিমত, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছিলেন। So kshetra means a field. So and kshetrajña means the knower of the field. তো ক্ষেত্র বলতে বোঝায় একটা জমি বা প্ল্যাটফর্ম, আর ক্ষেত্রজ্ঞ হচ্ছেন যিনি এই সম্পর্কে জানেন। So just like suppose if I'm a farmer and I have a field, I should know which crop I can grow in the field. Suppose if I can grow rice, if my land is such that I can grow rice, I must grow rice. But if my land is such that I have to grow only vegetables, then I should grow only vegetables. So Right? ক্ষেত্রজ্ঞ যদি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, আমি যদি একজন কৃষক হই, সেক্ষেত্রে আমার যদি একখণ্ড জমি থাকে, আমার জানা উচিত যে আমার জমিটা কোন ধরনের ফসল উৎপাদনের জন্য উপযোগী। সেখানে যদি ধান বা গম চাষের জন্য উপযোগী হয় আমাকে সেটা চাষ করতে হবে, যদি সবজি চাষের উপযোগী হয় আমাকে সেখানে সবজি চাষ করতে হবে। Similarly, our body has a particular capacity. I should know what is the capacity of the body and act according to that. So আমার একইভাবে আমার জানা উচিত যে আমার শরীরের একটা ক্ষমতা রয়েছে, এবং এই ক্ষমতা অনুসারে আমি কি করতে সক্ষম, আমার সেটা আমাদের জানা উচিত। And to know the capacity of your body, Krishna is calling as knowledge in this verse, because Krishna is saying here kshetra kshetrajñayor jnanam. One should know the kshetra or the body and the atma, the knower of the body, and understanding both is knowledge.
তো পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলছেন যে এই দেহ সম্পর্কে জানা বা ক্ষেত্র সম্পর্কে জানা এবং ক্ষেত্রের যে আহ কর্তা আত্মা সম্পর্কে জানাটা সেটাই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান। So if somebody doesn't know his body or what his body is capable of doing, body here means kshetra, then that means he's not in complete knowledge. তো কেউ যদি নিজের শরীর সম্পর্কে ক্ষেত্র সম্পর্কে না জানেন এবং এটার সক্ষমতা সম্পর্কে না জানেন, সেটা খুব দুর্ভাগ্যজনক। Just like I'm staying in Pune, in Maharashtra, many times farmers, they don't know what their farm is capable of producing. It can actually produce only jawar or bajra, but they will put sugarcane and it doesn't grow very well. And sometimes farmer ends up in committing suicide because he has not understood what his kshetra is capable of accomplishing, and he puts the wrong crop and suffers. তো এই উম, আমি যেই জায়গায় অবস্থান করছি অর্থাৎ পুনে মহারাষ্ট্রে, সেখানে অনেক সময় কৃষকরা জমিতে এক ধরনের, যদিও জমিটা এক ধরনের শস্য উৎপাদনের জন্য খুবই উপকারী বা ভালো, কিন্তু সেখানে কৃষকেরা অন্য ধরনের ফসল উৎপাদন করছেন, যেমন আখের চাষ করছেন। এর ফলশ্রুতিতে দেখা যায় ভালো পরিমাণ ফসল না হওয়ার কারণে ওনারা হতাশ হয়ে আত্মহত্যা করছেন। Similarly, we see many times students in India, they try to join some coaching class to get into some IIT, which is a very famous college in India, and they don't get, so sometimes they commit suicide. Basically, they have tried to take up some kind of study which was not suitable for their body and mind. তো একইভাবে ইন্ডিয়াতে অনেক কোচিং সেন্টারে ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হয় আইআইটি, যেটা ইন্ডিয়াতে খুবই বিখ্যাত, সেখানে ভর্তি হওয়ার জন্য। তো যদি পরবর্তীতে দেখা যায় তাদের অনেকে ব্যর্থ হয়ে হতাশ হতে হয়। So, God Krishna is, so the point here is, I need to know the capacity, I need to know what my kshetra is capable of accomplishing. Only then I will know my Swadharma. তো পরমেশ্বর ভগবান এখানে বলছেন যে আমি যখন আমার এই ক্ষেত্র বা শরীর সম্পর্কে জানবো, এটার সক্ষমতা সম্পর্কে জানবো এবং এটার দ্বারা আমি কি কি অর্জন করতে পারি সেটা সম্পর্কে জানবো, তাহলে আমি আমার স্বধর্ম অনুশীলন করতে পারবো। So in Gita, there are two words. One is called kshetra and one is called prakriti. Kshetra is the place where I am actively involved, and prakriti means everything else outside of that. So if I'm a farmer and I have a field, my field is my kshetra, but the entire world is prakriti. My body and my mind is a kshetra, and all the other bodies are prakriti. তো ভগবদ গীতায় খুব সুন্দর দুটি ধারণা আছে। একটা হচ্ছে ক্ষেত্র বিষয়ে বা আমাদের আহ, ব্যক্তিগত বা নিজের শরীর, আরেকটা হচ্ছে প্রকৃতি। তো আমার যে শরীর সেটা হচ্ছে ক্ষেত্র, আর আমার শরীরের ব্যতীত অন্য সবকিছু হচ্ছে প্রকৃতি। Yeah. So, yeah. So the thing is, so it is. So I will take an example from the Ramayana. So in the Ramayana, all the monkeys, we know they have arrived. This is the scene when all the monkeys have arrived, and they're wondering who can jump to Lanka. তো আমরা এই বিষয়ে একটা রামায়ণ থেকে উদাহরণ দেখবো, যেখানে সমস্ত বানর সেনারা সমুদ্রের উপকূলে একত্রিত হন এবং ওনারা আলোচনা করছিলেন যে কে লঙ্কা পার হতে, অর্থাৎ লঙ্কায় গমন করতে পারবে সমুদ্র পার হয়ে। Lanka was 100 yojanas away from that point where all the monkeys were standing. যেখানে এই বানর সেনারা অবস্থান করছিলেন সেখান থেকে 100 যোজন দূরে লঙ্কা অবস্থিত। All the monkeys are discussing who can jump how much. One monkey says, I can jump 5 yojanas. Another monkey says, I can jump 10 yojanas. Someone says 15, 20, 30. One monkey says, I can jump 90 yojanas. Angad says, I can jump 100 yojanas, but I'm not sure if I can jump back 100 yojanas. তো এখানে বানর সেনারা আলোচনা করছিলেন যে এখানে অনেকে বলছেন যে আমি 5 যোজন পর্যন্ত, অনেকে 10, এভাবে অনেকে 15, 20, 30 যোজন পর্যন্ত অতিক্রম করতে পারবেন। তো এমনকি অনেকে বলছেন, একজন বলছেন আমি 90 যোজন পর্যন্ত অতিক্রম, এর মধ্যে অঙ্গদ বলছিলেন যে আমি 100 যোজন অতিক্রম করতে পারবো, কিন্তু আমি
আমি নিশ্চিত না যে আমি I can't hear you, Prabhuji. He's audible. Who is not audible? I am not audible or he is not audible? A translator. আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আর প্রভুকে শুনতে পাচ্ছেন না মাতাজি। হরে কৃষ্ণ। প্রভু স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে প্রভু, দুজনকে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। ওকে হয়তো পুনে থেকে জয়েন করছো, তো পুনে থেকে এই জন্য। ওকে, সো অঙ্গদ বলছিলেন যে আমি 100 যোজন অতিক্রম করতে পারবো, বাট আমি নিশ্চিত না যে আমি ফেরত আসতে পারবো কিনা। At that time, Sorry, Prabhu, I can't hear you. Hare Krishna. Sorry, I couldn't get the last point.